Leero mu butongole olukiiko lw'eggwanga olukulu lutudde okujjukira emirimu emirungi egikoleddwa abadde sipiika wa paalamenti Right Honorable Dr. Jacob Oulanya eyafa nga 2 omwezi oguwedde. Amangu ddala nga yakayingizibwa paalamenti etudde okumukungubagira era ekiteeso ekisiima byakoledde eggwanga lino kyeteddwamyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo nekisembebwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'akulira oluvuga gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga. The Right Honorable Jacob Oulanya was a father and a mentor to many. At the time of his death, he was sponsoring over 200 students at primary, secondary, and university level. He was a uniting factor among the varied voices in the House and always urged members of Parliament to accord respect to each other, irrespective of party affiliations and status in society. Political advantage as they pursue their own goals, Right Honourable Speaker. Jacob was a unifier. We could disagree, but we'll give you space and listen to you and respect you. We always remember that. Paalamenti ebadde ekubyeko obugule nga n'ekibanyi ekyabagenyi kijjudde abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo abaliko ababaka ba paalamenti baminisita n'abakulira ebibiina by'obufuzi. Alipoota ekwata ku nfa y'omugenzi esomeddwa minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Acheng etegeeza nti obulwadde bwa Jacob Oulanya bwatandika mu 2019 oluvannyuma lw'okufuna ekizimba ku bulago era oluvannyuma yagenda mu ggwanga lya Germany kirongoosa kwe kukamutema nti yali alina ekirwadde kya Kkookolo. Unfortunately, the treatment for the viral infections also further suppressed the bone marrow. This was a consequence of total bone marrow suppression, which we call pancytopenia. In other words, his bone marrow could no longer produce red blood cells, white blood cells or platelets. Minisita Acheng abulidde paalamenti nti okuva olwo Olulanya yajja agenda mu malwaliro ag'enjawulo wabula mu biseera eby'omuggalo ne mu biseera by'okunoonya akalulu teyasobola kugenda kufuna bujjanjabi. Mu January wa 2021 Olulanya yatwalibwa mu ddwaliro e Mulago erijjanjaba Kkookolo oba Uganda Cancer Institute okumukalirira kyokka oluvannyuma kyazuulibwa nti obusomi bwe bwali bukoseddwa. Okusinziira kwa alipoota eno ekyasinga okumalawo obulamu bw'Olulanya bye bitundu bye ebikulu mubiri okwali omutima, ekibumba, ensigo okusirika nga tebikyakola. The immediate cause of death was multi-organ failure. The heart failed, the lungs failed, the liver failed, and the kidney failed. The liver started failing while he was still here in Uganda, as well as the lungs that had started collecting fluid. Bino byonna byava ku Olulanya obutaba na kataago oba kiyite spleen akasaale mu kukola obutofaali obw'omubiri obulwanyisa endwadde n'okusengejja omusaayi akamujjibwamu bweyakubwa essasi abakuumaddembe mu kwekalakaasa okw'abayizi e Makerere mu mwaka gwa 2019. He had a lymphatic system depletion. The Right Honourable Speaker lost his spleen while he was in Makerere, and I'm sure many of you are aware about this. It is the spleen. He had a splenectomy following that riot. So he didn't have a spleen, which is also an organ that manufactures blood cells, white, red, and so on. Rebecca Aitwala Kadaga yaliko omukubiza wa paalamenti okumala ebisanja 2 agamba nti Olulanya we yamumyukira yamanyako ku bulwadde bwe naye ng'alinga tayagala kubwogerako. So now I really got worried. I took time and went to the president, told him that my colleague doesn't appear to be well, but he has not informed me what the problem is. But Your Excellency, I want you to know, because you are the one who sent us there. So this went on and on. He wouldn't stay for long in the country. And the services you saw after he became speaker are similar to the ones that happened when he was still deputy speaker. So all I can say is that I think he was struggling, but was also trying to fulfill his obligation, both in the constituency, to the party, and also to this house. Abaka bategeezezza nti kino kibeere ekyokuyiga eri ebitongole ebikuumaddembe kukozesa amaanyi agasukkiridde. Ne bakugamba nti essasi lye baamukuba lyamulekako impact eyinza okuba ng'ereeta kansa era oyinza okuvaawo nga togamba nti be baamusse
abaamukuba essasi era be baamuviiriddeko okufa. Polisi bino byetukubakuba nekuba abantu nekuba abamawulire nekuba watasaanye naba betutuddemu Oulanyah kyokka si kyekimuse naye yentandikwa omukugu atubuulidde nti ebizibu bye bitandikira ku ssasi eryo eryamukubibwa e Makerere. Nolwekyo olwenkyansuubira gavumenti yandivudde neyeetonda. Olutuula luno olutudde mu ngeri y'enjawulo abaka basiimye emirimu egy'Oulanyah ng'abasinga bamutendereza okwagala eggwanga lye obuterekeramu n'obwerufu ssaako kukwata obudde. Okuba abakaka mu biteeso byaffe era abadde atuzimba nnyo naddala kati ngaffe abakulembeze abato abavubuka tubadde tumutunuulira skills obumwalirivu bw'alina obuyigirize bwe n'ebyo byonna byonna badde akola ng'ali mu ntebe y'obwa chairperson oba sipiika wa palamenti nga naffe tutunuulira nti tusobola okuzimbira okwo ku magezi ge naffe ne tubeera abakulembeze ab'embavu ate mu biseera eby'omu maaso. Tujja kumufiirwa nnyo kubanga abadde teyeegulumaza ebintu byonna bikola n'omutima gumu ng'ate waakulabyeko mistake agikubuulira. Manyi okwata obudde nga bw'agamba nti awisi etandika ssaawa 8 nga naye babanga yingidde nga mulimu abantu 3 ajja kutandika abalala mujja musanga nga bw'onojja ssaawa 10 ojja kusanga amaze. Lwekyo mujjukirako obudde era nga nkirowooza nti nga wenze mu paalamenti naffe abapya ffenna tujja kuyiga obukulu bw'ensonga y'okukola ebintu mu budde oba okukuuma obudde naye kitukoze bubi nti afudde nga bangi ku ffe tetubadde naye kiseera kinene oba okutuyigiriza ebintu ebimu ku byabadde akola. Paalamenti egenda kusula ng'ekungubagira Oulanyah oluvannyuma enkya ku makya omulambo gutwalibwe ku kisaawe Kkookolo eggwanga ligukungubagire. Nekyokola nekyofusakira abantu bo abadde ayagaliza abadde ayagala kulaba nga buli mubaka abaako nekyateeka mu constituency egyakiikirira ensonga lwaki abadde atusindika nti bw'obooleze kino ku floor ya paalamenti tajja kufunamu omuntu abadde asobola okulaga ekyokukola okuyigiriza engeri gy'ogenda okukola omulimu ogwo ng'omubaka osobole okulaba ng'okiikirira abantu bo mu ngeri gye basaanidde okukiikirirwa. Ababaka abapya mu paalamenti tusubiddwa nnyo. Mbabadde nga atukumaakuma ate nga musomesa tumusaaliddwa nnyo olw'okubeera nti abadde nga atusomesa engeri gye tulina okukwatamu amateeka tusobole okulaba engeri gye tuyambamu munnayuganda okubeera nti tukulaakulanya ensi yaffe. Nga akuluŋŋamya bulungi ensonga ezo Tereza wano kulaba oti era tufiiriddwa nnyo omusajja omugezi. N'ekirala Honorable Oulanyah abadde alemera nnyo ku nsonga za Uganda ng'ensonga ezikwatagana ne Uganda azifiirako nnyo era abadde n'omutima ogwagala ensi ye. Yuda Musisi, BBC Refina, Gambuuze.